Okay. Start. Discard notification போயிடுச்சு. Start பண்ணுவோம். இவ்வளோ இருக்கா? ஃபஸ்ட்டு கமிஷனை முடிச்சுட்டு வருவோம். Jadouche. Hi, c'est ça. லைவ் ஸ்ட்ரீம் மாற்றி விட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Solidify! Behold! Search for it! You are not welcome here. சில குடுமையாக Stabilize! The wind rises. கண்டிப்பாக அது ஒரு பைத்தியம். தெரியும் Quit following me. Too slow. ஏய் எங்கடா கமிஷனை காணோம். போகணும் ஸ்ட்ரைட்டா. Squall Fury. Quit following me. Too slow. அந்த மேடம்க்கு கொஞ்சம் ஈகோ இஷ்யூஸ் இருக்கும். Solidify. ஆமாம் அன்றைக்கே கேட்டீங்களா? இருங்க வரோம். The wind rises. You're dead.
though. Weapon wave breakers finne artifacts வந்துட்டு 4 piece emblem 4 piece emblemல எனர்ஜி ரீசார்ஜ் சான்ஸ் ஸ்கார்லெட் காப்லெட் வந்துட்டு இது அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இது சிடி சப் டிபிஎஸ் தான்றதுனால பெருசாக சிஆர்சிடி வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும்னு நினச்சிருக்க மாட்டேன் ரேட்டு அதெல்லாம் பார்க்க ஸோ 4148 ஓகே எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தான் தேவைப்படும் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கொஞ்சம் ஏற்றி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கான்ஸ்டலேஷன் C1 டேலண்ட்ஸ் வந்து 10 9 10 டபுள் கவுண்ட் பண்ணிட்டேன் Any doubts? You even want this? அதுக்கெல்லாம் கேவலமாக கேட்குறாரு Squall and Fury. You know, talent boost 9 skill 8 normal 4 நார்மல் ஏற்றி விட்ருங்க ப்ரோ ஆஃப்டர் பர்ஸ்ட் வந்துட்டு நார்மல் அட்டாக் தான் ஆகும் ஏதோ யூடியூப் இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுக்குறேன் ஹாய் ப்ரோ அடிக்கடி பார்க்க முடியவில்லை இந்த மிஷனா கமெண்ட்டுக்கு ஹார்ட்டிங் கொடுத்துட்டு வரேன் ஹார்ட்டிங் கொடுத்துட்டு வரீங்களா பார்க்குறேன் ப்ரோ இங்கே ஒன்று இருக்கு அதுவும் இருக்கா ஓ நீங்கள் ஒன் ஷாட் கில் பண்ணியிருக்கீங்களா அதான் நான் வந்து ஒன் ஷாட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் பில்டு நான் பண்ண பில்டு வந்துட்டு அந்த பர்ஸ்ட் டேமேஜ் எடுக்கிறது தான் எங்கேயோ பார்த்தேன் நீ அந்த இடம் தானே நீ அந்த இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் 2 ரூபா கிளி Too slow. Too slow. இங்கே தான் இருக்கு
following me. Quit following me. Okay, nice. Tips நமக்கு ஆர்டிஃபைஸ் ஃபார்ம் பண்ணவா அதர் கேரக்டர்ஸில் ஆகும். அது உங்ககிட்ட இருக்கிற கேரக்டர்ஸை பொறுத்து. இப்போ மைக் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஒன்றும் கேட்கல ரீசெண்டாக. ஓ ஹெட்ஃபோன் காலியா? ரைட்டு. ஃபுல்லாக தானே இருக்கே. இல்லையா? கம்மி பண்ணிட்டேன். இப்போ ஓகேவா? 10006. டைப்பே ஆகல. 10006. ஏன்னா டைப்பே ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு நம்பர் லாக்கில் இருக்கா? 006. ஐயோ கேட்சா? ஓகே. ஃபோபிஸ் எம்ப்ளம் சிஆ செக்ரெட்டிவ் சிடி. ஓகே. எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ். ஓகே. அட்டாக் ஸ்விட்ச். நான் ஸ்டார்டிங்கில் கேட்ச் வச்சுருந்தப்போ இந்த பில்டு தான் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் வேவ்ரேட்டர் ஸ்பின் வரவும் அதை மாற்றிட்டேன். 61 126 நைஸ். 227. ஓகே. ரேடியன் வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேமேஜ் வர மாதிரி நான் எடுத்துட்டேன், மாற்றிட்டேன். அதான் செக். என்னது? ஓ 108. ஓ எப்பயா வந்துச்சு? சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் ஷாவை பில்ட் பண்ண வேண்டியதானே ப்ரோ? ஏன் ஷாவை பில்ட் பண்ணல? என்ன காலியாகுது? பரவாயில்ல, சேனல் உங்களுக்கு பெருசாக பூம் ஆகுது போலயே. என்ன கமிஷன் காணும்? காணும் அவ்வளோதானா? 4 கமிஷன் முடிச்ச மாதிரி இல்லையா? 2 3 தான் முடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஷாக் ஓப்பன். ஓகே. இப்போ வெப்பன் வந்ததுக்கப்புறமா இது ஒன்று இருக்கு. 2 வீடியோஸ் மட்டும் 48 ஹவர்ஸ்க்கு 4K வியூஸ் போகும். ஈச் 4K. சூப்பர். அவ்வளோ அனிமே ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அனிமே கண்டென்ட் எடுத்தா வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓ அழகா போயிட்டீங்க. ஓகே ஓகே. இப்போதைக்கு ஏதோ ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஏன் ஷாவுக்கு சும்மா ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்க. விவிலாம் அவ்வளோ கிடைக்காது. அவனுக்கு எம்பளம் போடலான்னு எம்பளம் ட்ரை பண்ணேன். 25 and 70. ஓ கேரண்டிடா? சைனோ போகிற வரைக்கும் புள்ளி வரலன்னா கிளிக் வெயிட்டிங். அந்த சின்ன பொண்ணை கையில் மாட்ட மாட்டேங்கிறா. நானும்
2 டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு தேர்ட் அட்டாக். எனக்கும் எடுக்கணும்னு ஆசை, ஆனால் எடுத்து எனக்கு யூஸ் இல்லையேன்ற மாதிரி இருக்கு, அதனால தான் எடுக்கலை. என்னடா என்னென்னமோ கேட்டுருக்கான், சீக்கிரம் முடிக்கிறா. கேள்வி கேட்கறது தான் கொஸ்டின் வரா. ஸோ நான் க்ளீலாம் எப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, நெக்ஸ்ட்டு எந்த நியூ கேரக்டர்ஸும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லாமல் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த டைமில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிருக்கேன். லெஃப்ட் 50ல் இருக்கும்போது ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்ததாக விண்பூம் போவோமா? The wind rises. மோர் பில்ட் பண்ணணும். 70 to 50 பென்ஷன். ஓ அப்படி வைங்க. ஓகே ஓகே. ஆல்ரெடி ஹேவிங் லாஸ்ட் பிளேயர். ஓ ஆமாம், ரீசெண்டாக வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கல்ல லாஸ்ட் பிளேயரு. என்கிட்ட அவளுக்கான வெப்பன் இல்லை, டொரக்கோ டெயில்ஸ் தான் இருக்குது, மற்றபடி வேறு இல்லை. அதான் எடுக்கவும் யோசிக்கிறேன். என்ன வைப்பர் ஆளை காணும். அது எல்லாத்திட்டையும் இருக்கும், அந்த ஈவெண்ட் ப்ளே பண்ணோம். Too slow. Quit following me. இது மூவா? என்ன பகல் பேசி Too slow. Quit following me. ஐயோ மாறிட்டேன். Too slow. Quit following me. முடியல. I will try second last prayer because it's godly with the weapon. ட்ரை பண்ணுங்க. சைன் அப் போன அப்புறம் பேக் டு கிரிம்சன் டொமைன் அண்ட் பில்மோஸ் கலெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
ஜே மேக்கு அவர் ஆல்சோ பீட்டி. போன தடவை மாதிரி சொதப்பாமல் இருந்தானுங்க நல்லாயிருக்கும். இதான் ஆலிஸ் ஸ்டோரி வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஆலிஸை பற்றி ஏதாச்சும் கனெக்ஷன் மாதிரி. அடுத்த அப்டேட்டில் ஆர்கான் கோஸ்ட் வர நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னு தெரில. Stop. Both limited and weapons when are guaranteed. ஒரு முடிவோட தான் சுத்துறேன். ரைட்டு. என்னடா பக்கத்துல நிக்குதா? கீழே இருக்கோ? Quit following me. Too slow. இந்த பக்கம் தான். Quit following me. ஐயோ, என்னடா இவ்வளோ டார்க்காக இருக்கு? ஹாரி பாட்டரில் வர பில்டிங். ஓ, லைட் ஆன் பண்ணணுமா? Quit following me. ஐயோ, ஓடு 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 ஓடு. ஐயோ, Quit following me. அவன் மட்டும் அகைன் எஸ்கேப் ஆனால் அவன் பேச்சு கான்னு சொல்லிட்டு போடிச்சுன்னா கையில் இருக்கு கண்ணு அடிச்சனா போ. ஐயோ, அப்புறம் கண்ணில் குத்துன்னு ஓடி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். 1500 points காலே ஆல்ரெடி ஒர்க்ஸ். சும்மா ஒரு ஃபன் நல்லா இருக்கே. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் அப்பப்போ இருக்கும்போது என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுது. போயிடுச்சுன்னா அப்போ கிடைக்காது.
இதான் லாஸ்டா. Body and mind. என்னடா பக்கத்து ரூம்லாம் போகுது. ஐயோ ஒண்ணுமே இல்லை, மாட்டிக்கிட்டேன். அதுவே ரிட்டர்ன் போயிடுச்சு. ஏன் நவர மாட்டேங்குது? நவுந்துச்சு. Time to act. ஐயோ மாட்டினேன். லைட்டிங்கடா இருக்கு. லைட் எங்க இருக்குன்னே தெரியலையே. டோர். Hey, door. Hey, okay. Body and mind. Ora. Body and mind. என்னடா பிளாக் ஹோல்? நான் ஃபன்னுக்கு சீக்கிரம் மியூசிக் ப்ளே பண்ணி. யோ நான் கஷ்டப்படுறத பார்க்கணும் உனக்கு அதானே? Body and mind. காமெடியா போகுது. Time to act. என்ன புதுசா வருது முளைச்சிட்டு. ஐயோ மாட்டினேன். இங்கே இருக்கா லைட்டு? Body and mind. லைட் ஆன் பண்ணுறது தேடுறதுக்கே டைம் ஆயிடுது. ஐயோ வந்துச்சு. இது மாதிரி போக முடியாது. Time to act. டோர்க்கா? Time to act. Body and mind. சுவிட்ச் போட்டால் லைட்டு ட்ரிபிளி தான் கெத்து அப்படின்னு என் கிளாஸ் சொல்லிட்டு சிவில் பக்கம் போனால் சிமெண்ட் சிவிலுன்னு சுற்றுறோம். சைடு போனால் ராயல் எக்கு. அது இதுக்கே சமதேவராக சொல்கிறேன். ஆலிஸ் அகேட் நம்ம கூட பேசுவா ஃபைனல் ஸ்டோரியில். She said she was the main to tell no lies. ஓ அப்போ ஸ்டோரியே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடணும். ஸ்டோரி விளையாடவே இல்லை.
ஸ்நாக்ஸ் பார்ல சொல்லிட்டேன். இல்லை ஏற்கனவே சொன்னாங்க லீக்ல ஆலிஸ் திரும்ப வருவா அப்படின்றாங்க. இப்போ நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பெருசாக ஸ்பாயிலர் கிடையாது, மெயின் ஸ்டோரி தான் ஸ்பாயிலர். எல்லாம் ஸ்பாயிலர் ஆனாலும் ஒன்றுமே இல்லை. பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. You think I've got a sharp tongue? அன்னைக்கு நான் லைவ் போட்டு முடிச்சேன்ல, அதோட நிக்குது. அதுக்கு எதுவுமே பண்ணல. It is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Until appointed time 8 to 12, 2 days later. யூடியூப் ஷார்ட்ஸில் ஒரு பொண்ணு ஜென்ஷனில் பிகோர் பண்ணுவா. அவன் சொன்னால் போலீஸில் விட்ட போய் சொல்கிறோம். எல்லாம் தேரி தானே. Today's the day. Let's go meet up with Sucrose. இல்லை ஆத்தர் இன்னுமா அந்த வாழை பார்த்து நிற்கிற. Too slow. Quit following me. இதெல்லாம் தேடி நல்ல வேலை இருந்துச்சு. செத்துறது Traveler, Paimon. I only just arrived myself. ஆலிஸும் ஒரு டிசெண்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தியரி. Kale just passed by a moment ago. She said she had some things to sort out at the inn where she's staying, but she'll meet up with us when she's done. காமெடி ஏரியா பண்ற, சம்மதமே இல்லாம பேசுற. But she stayed behind because she wanted to help us. சிவில்லாம் எதுக்கு வச்சு தெரியல. Yes, progress. Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence. But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. Also, in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. It may even turn out that the people themselves are the answers. அதுக்கு ட்ரிபிள் டேப் ஓதிச்சு ஓகே. அதுக்கே மெக்கு சிவில்லாம் List out the people who can help us. பாரு 3 கமெண்ட் 2 I கமெண்ட். think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. All right, then let's start from group 1. The first riddle was a flower that is not of this world. Personally, I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things, and he is by far the leading expert in this regard. Exactly! You're the creator of the Tetracanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Victus and Quiet dating போறாங்களா? You really think so? யோ அந்த ஒரே அடிச்சு விட சொல்றியா? அடிச்சு விட்டுறியா? Urutu. If it's a flower we're looking for, maybe he's the man for the job. All right, I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is a guide who will never get lost.
that's kind of abstract. Does it just mean someone who never loses their way? Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. Oh, you mean Mona? Mona. Yeah, she definitely counts. Mona. Yes, she certainly seems very confident. And she can use her astrology to guide people. Would Bennett count? Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite direction from him, you'll always be going the right way, right? I see. I suppose I can't argue with that logic. Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this category as well? Yeah, she would! She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact, when the Traveler and Paimon first came to Mondstadt, she was actually the one who gave us directions. Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? Let me think. Yes, I believe there may be one more. Albedo once made a set of equipment for Mika from the reconnaissance company. He's their surveyor and an exceptional pathfinder. இருங்க நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். He's even instructed others in the discipline of surveying before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his way and would be very good at helping others find theirs. Cool! Another one for our list! உன் பார்வையை நான் நம்ப மாட்டேயா? Kale should have been here by பார்க்கறது now. எல்லாத்தையும் வித்தியாசமா Wonder what's பார்ப்பேன். taking her so நான் பார்த்துட்டு long. சொல்றேன். Sorry, could we continue our chat somewhere else? Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure, let's all go. என்ன வைப்பர் பைபிள் என்ன காணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டிங்ல ரொமான்ஸ் கொஞ்சம் யாருக்கு தெரியும்? Swan Fury. Quit following me. ஏய் என்ன அது சுத்திட்டு இருக்கு? அந்த பக்கம் போயிருக்கலாமா? இங்க தான் நிக்கறாளா? Hi, Kale. நான் Hope we're not பேசுறேன். intruding or anything. Is everything okay? Sucrose! யோ அதுக்கே அப்படி சொல்ற? I was preparing some stuff. Is it time already? Oh no, I'm sorry. She's fine. Don't worry. The Traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way, so we thought that we'd come get you. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? So let's pick up where we left off. Next up is the third என்னது one. அந்த One புறா who would never lie. கிட்ட இருப்பானே அவனா? Anyone spring to mind? You really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position to avoid having to lie. Then what about Kaya? He's the cavalry captain and a rather popular figure, but... You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. I can't help but agree with you there. There's the tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. He talks way too much nonsense. Is there anyone else we're missing? Acting Grandmaster Jean? அவனோட She has a good name in that ஆளுக்கு regard. லாஸ்ட்ல But இருப்பான். from what I know, நம்ம she டிஸ்டர்ப் sometimes பண்ணலாம்னு covers up the truth பார்த்தா out of மோனா concern for சொல்லுவா those around கப்பீஸை her. டிஸ்டர்ப் பண்ணல. For example, ஏதோ நம்ம when Lisa loses track of time in the library and இது misses her patrol அடிச்சு shift, விடுறியா என்ன சும்மா? Jean will come up with some excuse. Like, எவ்வளவுதான் லவ் Lisa's ill today. Also, she sometimes சும்மா makes up உருட்டி stories to விடலையே. get Clea to behave. Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. Do you think that rules her out? White lies are still lies, but to
Do we really have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had evil intentions. No, we're the ones being strict. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Oh, Kale, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks, a little scary and not very sociable. She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. I thought maybe she was trying to find him, for work or something. But when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent, and wanted to talk to his assistant to find out what he was like. A lot of people might have given a more tactful justification, but I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. She was just very direct and straightforward. That's why I don't think of her as the lying type. Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might lie to get out of. I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't show up. She's a tough cookie, huh? Let's put her name down. In that case, I think Sino fits in this list too. Ah, true. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. ஆமா சைனோக்கும் ரேசருக்கும் ஒரு தியரி போயிட்டு And இருந்துச்சு. Paimon also nominates Razor, but he couldn't lie இல்ல to save சொல்லி his வாய் life. உரல ரேசர்ட்டாங்க. I've also got someone else in mind. Noelle, the trainee knight. She's a very honest person. I don't think she'd tell a lie. Alrighty, write her name down too. Wait, there's one more person. You know, our long-standing staffer at the alchemy bench. Huh? You mean Timaeus? Yes, him. Truth be told, he's been love-struck recently. He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. But another line. Timaeus has a crush? Yes, that's right. Well, who is it? Do you know her? I've never met her. All I know is that she's from Liyue. Timaeus says that she's fun, has a great personality, and is very, very good-looking. I'll get qualities that says nothing about her. Since we're on the topic, helping Timaeus win the lady of his dreams was also one of my goals for this Windblume festival. But how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and wrap it properly. That sort of thing. Yeah. I had the same situation once in the Avidia forest. I helped another forest ranger out by delivering a love letter to the coworker she likes. Yep, that sort of thing exactly. Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. He must have appreciated it, because he gave me a refrigeration device that he's been developing as a thank you gift. Is it any good? I mean, it looks nice. Sounds like a no. Alright, guess we'll put Loverboy down on the list then. Okay, so last of all, we have a legend that never ends. Anyone come to mind for this particular line? Lisa, perhaps? A librarian understands books best, and aren't most legends written down somewhere? When I think about legends, fairy tales and picture books come to mind. Maybe Kale. She read a lot of fairy tales when Tainari was teaching her to read. Oh, Do I count? of course you do. I'll put you on the list. I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical substances and their uses, the fascinating principles of crafting, and hypotheses of life. Point taken. Paimon didn't quite understand any of those. With Klee might theory be a of good the choice. close, maybe Her Albedo mother, made up Alice, is a renowned traveling author, drawn so out I'll bet she's been exposed to all sorts of myths and legends. Often talked about.
sucrose வந்துட்டு என்ன மாதிரி கேட்டகரி அப்படின்னா ஏமிக்கோ இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி. இது வந்து ஒரு ஃபாக் கிரியேச்சர்ஸோட சேர்ந்த மாதிரி இருப்பா, ஸோ அந்த ரேஸை சேர்ந்தவ. அப்படி ஒரு தியரி இருக்கு, ஃபாக்ஸ் ரேஸை சேர்ந்தவ. ஃபாக்ஸ் ரேஸுங்கும் போது இதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கும், சி ஆஃப் டேண்டலியன்ஸ் சொல்லிட்டு வரும்ல. அந்த சி ஆஃப் டேண்டலியன் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபாக்ஸ் தான் வழிகாட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதை ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த கதையோட லிங்க் பண்ணி சுக்ரோஸோட ரேஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணி இது பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இன்னும் அந்த சி ஆஃப் டேண்டலியன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து இந்த ரேஸுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வழி, எப்படி போகணுங்க தெரியுன்றது இருக்கும். ஹாஃப் காட் அந்த மாதிரி அனிமேல பார்த்து அதை தான் ஏன் சொல்கிறேங்க. அவங்க அந்த ஜாப்பனீஸ் இதில் வந்து நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கு. இவளுக்கு காதும் பாருங்க, காது இருக்காது, முடி மாதிரியே இருக்கும் காது. ஸோ இது வந்து ஃபாக்ஸ் ரேஸை சேர்ந்தவங்க. ஸோ அந்த சி ஆஃப் டேண்டலியன்ஸ் போகிறதுக்கு ஃபாக்ஸ் தான் வழிகாட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஃபஸி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம், ரிலீஸ் ஆகும். அதுக்கு என்ன இவ்வளோ கொடுத்தீங்க? Here we are, Lisa's lair. Oh no, that was a bad word choice. ஓ, இதைத்தான் நீங்க டேட்டிங் இல்லையா? ஐயோ. Lisa, might I ask if லீசாங்க இவங்க இருக்காங்க சம்மந்தமே இல்லாம. ஒரே டவுட், எப்படி டயனா ஃபேமிலி உருவாச்சு? What are you doing here? I can only sucrose that they were collying on someone. At least that's as far as I know. அது மாதிரி எந்த ரேஸ்க்குமே இன்னும் சொல்லவே இல்லைல்ல ப்ரோ. I beg you. Are you trying to அவங்க win ஒரு ரேஸ் worldwide அப்படின்ற fame மாதிரி for தான் unfunny இருக்கும். jokes? அதுக்கெல்லாம் எந்த டெஃபினிஷனுமே அவங்க Is கொடுக்கல. Lisa not here at the moment? இல்ல நெக்ஸ்ட் குவெஸ்ட்ல Surprising, isn't it? She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Oh. So you studied in the same darshan as Lisa? That's right. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamon students. அதெல்லாம் இனிமே சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் என்ன இது பாப்போம். நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்டோரிலாம் அப்படியே இருக்கு. Kale and I are investigating a prophecy, and we were hoping you all might be able to help. Oh, what sort of தண்ணி நீ prophecy? போட்டிருக்கியா? I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. The Sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kale mailbox. Or even the Sucrose Kale trap. Sounds like a good... Agreed. Understood. Once we've... Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done.
I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? When I first met Kale, she'd never known happiness or youth. But things are different now. Her Elazar being cured was a huge milestone in her life. Kale is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. From the time she's been in my care, I've observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life, and it changed her. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just pretexts? I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation TCG are very important to me. Would it really kill you to just say yes in this situation? Fine. Yes. We came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord several times, but it has led to no significant improvement in her mood. Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as her teacher. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their social relationships based on their academic ones. Is that true? I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to academia. As such, academic resources equate to social capital. It is not about what the relationship... Oh, so I would think of us more as siblings. As much as... I can understand that position. What you described fits... By the way, who's the... Let's not go down this rabbit hole, please. In terms of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be... No. Today morning actually 99 subs. Evening 1 touch. Super. அப்படியே டெவலப் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஒரு காலத்தில் என் சேனல்லாம் தெரியவே தெரியாது, குட்டியாக இருக்கும். ஆயிரம் கமெண்ட் பண்ணா யார் பாடி கேள்வி. என் கமெண்ட்ல அப்புறம் கண்டுக்கூட மாட்டேங்க. Guess we'll leave college. Let's try our luck at a lot of people. Quit following me. அதெல்லாம் மாறிடல, உங்களுக்கு தான் நிறைய ஃபேன் வந்துருவாங்க. மாறிடும் அப்படியே. லிசா இங்க இருக்காளா? Nice, just as we hoped. There's a load of people here. லிக்கா இருக்கா? Even Lisa's here. Hey there, traveler in Paimon. It's been a while. How have you been? We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? Teacher is not at the usual place. Please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor. They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one another. Hello, everyone. My name is Mika. I look forward to working with you. No need to be so formal. We've known them for ages. They're cool. Windblume. Fun? Actually, we haven't gotten to the fun part yet. We've been busy investigating a prophecy. A prophecy? What kind? A good one or a bad one? வருவாங்க ப்ரோ, திரும்ப போறீங்க, புடிச்சு போய் எடிட்லாம் புடிச்சு போய். Gosh, I'm a big fan bro. நீங்க போடுற வீடியோ எல்லாத்துக்கும் கமெண்ட் பண்ணுவோம். I can't believe I made it onto your list of names.
You really think I'll be able to help? Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Oops. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. These Sucrose are said she'll put a actually mailbox next to the maintained crafting bench, so for you can just write down your thoughts when they come to you, and drop them there. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like sucrose. எனக்கு ஆக்சுவலா உங்க சேனல்ல வியூஸ் போறது பாத்தீங்க அப்படியே தோணுச்சு ஃபாஸ்டா வந்துரும்னு நினைச்சேன் அதே மாதிரி தான் You still ஃபாஸ்டா have other வந்துருச்சு people on your list that you need to go see, ஏன்னா right? ஸ்டார்டிங்லே We should நார்மல் leave you to வீடியோஸ் it. வந்து அவ்வளோ வியூஸ் போடுறது Don't கொஞ்சம் worry கஷ்டம் about தான் us. We'll drop ஸோ off அவ்வளோ our letters at the போயிருக்குன்னா mailbox as லக்கு soon தான் as we're done. ஸோ அவ்வளோ அனிமே ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் Let's head over to ஸோ அவங்களுக்கு Star மட்டுமே Snatch உங்களோட next. வீடியோஸ் வந்து Maybe we'll be ரெக்கமெண்டேஷன் able to போகும் find some people there. And even if we don't find any familiar faces, you can see really far from up at the top. Maybe we can find people that way. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know you're always welcome to visit me for a break and a cup of tea. ஸ்டாம்பர் மவுண்டிங்ஸ் அங்கே இருக்கும் Where to next? Let me check my notes. Huh, this way. Got it. Kale, please follow me. Find someone that matches the prophecy. Yola, Clean, Amber, Noel. Oh, it's our lucky day. There's several Last time people over Indeed there. போகும்போது Wow, and ரெஃபரன்ஸ் Eula's with her ஸ்கேம் too. விடாமல் கிராஷ் ஆச்சு சேவ் பண்ணி கொண்டு போனேன் ஸ்டில் லாஸ்ட்ல ரெண்டரிங் ஆஃப் வச்சு லாஸ்ட்டாக பண்ணுறது Sucrose. 20+ Clee டைம்ஸ் also அப்போ வந்து spies. ரெண்டாவது ஓடிச்சு The girl with the What? long scarf. Kale, we were just talking about you. இதுக்கே இப்படியா Wait, I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Kale. But you already knew that. Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. Klee, what அதனால தான் are அப் you டு doing here? டேட்டாக வச்சிருக்கணும் Are you planning to blast some fish? Nope. Klee's on patrol with the other knights. Huh. ஹாரி Now that you mention it, it looks like Google everyone account here's a Knight of policy, Windows Favonius object except for control. Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now, this isn't a very formal patrol. We're just chatting. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yup, a few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Amber! Sorry, What a voice. At least I didn't say anything about what the surprises are. Oh no. யாரோ How am I supposed to பயந்துட்டேன் join this யூடியூப்ல conversation now? பார்த்துட்டு What do I நிறைய say to பேர் that? ரீஇன்ஸ்டால் Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? என் வைஃபை ஸ்லோவா I'm saved. Sucrose is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about.
What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be, though. So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. And hi bro, welcome to my Don't worry, stream. you can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains and will end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. Everything's happening very like 3 to 5 years. No. Oh, There's அவ்வளோ வேலை always இருக்கா? next time. அப்போ வேலைக்கு ஆகுது. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah. So, we'll be on our way for now. See you later. Have a safe trip back. Oh, yeah. 60 bro. 60. Are you okay, Kale? Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was Main obvious. tip is sketching bro. Whatever is bothering you, you can talk to me about it if you want. 59. I'm happy to help. 60 ஆகுது. Thanks, Sucrose. 1 month ஆகும்ல? ஆமா. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Really? Hey, We are. Yana got Amber, it. I don't know. The first time I came to Mondstadt, I was That is without funny. Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think that after looking back, Aw, Kale. Sucrose, would it be okay if I told you a bit about my past? Yo, இதை தான் சொன்னியா? Two girls come to a stop at a place with some lovely scenery. As the breeze picks up, Colette tells her life story from her childhood to her recent recovery from her. Okay. இது டேட்டிங் மாதிரிலாம் தெரியலையா? ஏன் காப்பி பண்ற? I already knew bits and pieces about her. But still, why did she have to go through all that? I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so நீ frustrated at காமெடி பண்ண myself. பாருங்க. I'm always பார்க்க doing ஆம்பல் this. I get into a spiral of self-doubt, Once you and become then I end up adult, having to find somewhere to vent it all out. Best elementary No, mastery it's fine. கிடையாது. I'm Best really glad elementary that you're mastery willing to tell me all கிடையாது. this. People யாரை don't open up சொல்றது? about their deepest feelings unless they really trust the other person. சுக்ரோஸும் இஎம் பேஸ் பண்ண கேரக்டர் At least, இவன் I think it's kind of an honor. காசுவா சரியான I இஎம் mean- கேரக்டர் இஎம் பண்ண கேரக்டர் You've probably noticed by now, சுக்ரோஸ் but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in நார்மல் and கம்பேர் going on and on. But even ஸோ so, அது you நீங்க still ரெண்டு listen பேருமே to me when I talk இன்ட்ரோவர்ட்ஸியா my head off அது about அப்படிதான் alchemy. காட்டுவாங்க அடிக்கடி சுக்ரோஸ் யார்கிட்ட It's a பேசினாலும் relief அந்த to மாதிரி listen to you ஆகும் talking about yourself for once. டிராவலர் If you கிட்டே hadn't told பேசும்போது me அந்த all மாதிரி of those ஆகும் things, கொலையும் அப்படிதான் I ரெண்டு பேருமே never would have இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் guessed that you ஸோ struggle so எவ்வளோ much. ஓப்பனாக பேசும்போது அந்த மாதிரி ஒரு Honestly, எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கலாம் I feel like we're எல்லாத்தையும் very தப்பு similar தப்பாகவே people. நினைக்கிறது Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. Oh, and also that part about studying under a genius. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh,
I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? We don't have to force a conversation if we can't think of anything. We can just sit here together. No harm பண்ணனும். Authority wanted. Sucrose பண்ணுங்க stopped பண்ணுங்க. talking. நான் இருக்கிறதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு this பில்ட் doesn't முடிவு feel பண்ணி awkward at வைங்க. all. அதே நானும் பண்ணிக்கிறேன். Maybe she's right, and we're more similar than I realized. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? Test tubes. I don't think so. Sorry. Water build வரல. Then அப்படியா? maybe we're not quite on the same wavelength on everything. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே எனக்கு சொல்லுங்க. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time I get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windblume. Your வேணாம் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. Two of my favorite things I've made. They're really cool. இல்ல அதான் நான் என் அக்கவுண்ட்ல நான் எடுத்து விளையாடுறேன். Oh, okay. Yeah. அப்பதான் You'll நிஜமான definitely have to சந்தோஷம். show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Sure. I'll try the cheese one. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Colleen needs right now. She needs a new friend. Someone different who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Colleen needs someone that's just not the same old me. ஒரு எலிமெண்ட்ரி மாஸ்டிக்கு நஹிடா காசுவா இது எடுக்கலாம். நஹிடா காசுவா ரெண்டு பேருமே வேற ப்ரோ. நஹிடா யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு அந்த ரியாக்ஷன் டென்ட்ரோ ரியாக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. காசுவா வந்துட்டு அந்த ஸ்வேர்ல் ரியாக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிளேஸில் பிடிக்கும், எது உங்களுக்கு ஓகேன்னு பார்த்துடு. ஏய் இன்னுமா முடியல? அடுத்து எங்கடா போகணும்? No such thing as pure What is freedom in last this world? Even what is wind this cannot image? blow on forever. Too slow. நான் சொல்ற டிவி ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்டாரா சுவிட்ச் Come on, hopefully find someone we need here. ஃபிஷில் இருக்கு. நான் யூல யூஸ் Please don't let go. ரொசாரியா எல்லா கேரக்டர்ஸையும் உள்ள வச்சிட்டீங்க. உங்களுக்கு தான் ப்ரோ சொல்றாரு. உங்களுக்கு எங்க எனக்கு சொல்றாரு. And we also have Rosaria and Mona. What kind of mishmash ensemble is this? நானே Good question. What kind of a motley crew is this? மோனா இருக்கல. It's been a while, traveler. நான் இதுல ஃப்ளோர்ல எதை தனியா விளையாண்டேன். ஃபிஷலுக்கு பதிலா ரைடன் வச்சிருப்பேன். அந்த டீம் தான் வச்சு விளையாண்டேன். 87 and happy. You two are looking pretty good. I trust you've been well. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground.
Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you'd have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. She took a look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Well, yes, I did, because there's something I just had to do. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this area. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I was wrong. I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck monsters is what the Windblume Festival's all about. எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. எனக்கு ஸ்டோரி பிடிக்கும், நிறைய கேரக்டர்ஸ் வச்சு மிஷன்ஸ் ப்ளே பண்றது, ஸ்டோரிஸ் பிடிக்கும், அவ்வளோதான். நான் அது விளையாட மாட்டேன்னு சொல்ல. இந்த சண்டே கூட நான் லைவ் போடுவேன். 12th floor கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் எல்லா தடவையும் கிளியர் பண்ணுவேனான்னு கேட்டால் பண்ண மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு கேரக்டர்ஸை வந்து நான் பீட் பண்ணல. Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some of the people we were looking for. Huh? நான் இருக்கவே மாட்டேன். கிளியர் பண்ணிருக்கேன். 9 ஸ்டார்ஸ் நான் எடுத்தது இல்ல. So all we need to do is find some clues, make a note and drop it off. 9 ஸ்டார்ஸ் full stars நான் எடுத்தது இல்ல. I can't believe there's a கிளியர் prophecy பண்ணிருக்கேன். like நான் ஒரு this. 2 தடவை கிளியர் Let alone பண்ணிருக்கேன். that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. Crusha. I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. You saw right through me. You said you need clues, right? புரியுது. அதான் எடுக்க முடியாதா தெரியுமே. அப்ப நான் அதையே personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. You can be on your way now. We won't keep you any longer. Let's head back for now. அது எப்பயாச்சும் ஏதாவது ஒரு இதுல முடிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும். Will do. This is all so நான் சும்மா பண்ணா விளையாடுவேன். கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுருவேன். அட போங்கப்பா. புரியலனா விட்டுருவேன் அப்படியே. Go to the alchemy crafting page. நாளைக்கு சாட்டர்டேல நாளைக்கு நைட் அவுட்லாஸ்ட் ஏதோ முடிய போற மாதிரி இருக்கு ஸ்டோரி. என்னன்னு தெரியல. Need to only paying for story and for this. We're back. Oh, but it looks like you two beat us. நான் mostly story தான் first. Welcome So back. story புடிச்சு போய் தான் 2 வருஷமா விளையாடுறேன். We managed to find and talk to everybody. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. It's just a shame that Kale got a splinter. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. I've already taken care of it. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of.
வேற ஜென்ஷன் மாதிரி கேம்ஸ் இல்லையா? ஸ்கேவி லவ், You're லக்கி embarrassing லவ். me. நைட்டு நான் அதுதான் விளையாடுவேன். There's one thing that still needs taking ஓ care of. அண்ணா சீசனோட Starving. Hey, traveler, you wanna get dinner? Your புரியல. treat. ஐடா சீசன்னா ஒன்ஸ் ஜென்ஷன் ஸ்டோரி எண்ட்ஸ் போறான். இவன் அவனை சிக்கல விட மாட்டான். I'll go with sucrose to return the leftover எனக்கு materials தேவை to the vendors. அன்னோன் கார்டு You யாரு, too. Go get a proper meal. We can't ஏன் have இங்க இவ்வளோ anyone going பிரச்சனை hungry. போயிட்டு இருக்கு அது கூட தெரியும். Now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. யாரா இது? Plan. யார் இது? இதுதான் சொன்னீங்களா? ஓ எந்த சீசன்ல விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு கேக்குறீங்களா? அது இதானா? நான் விளையாடு 1.1ல இருந்து நினைக்கிறேன். ஜாங்குலியோட ஃபர்ஸ்ட் பேனர். Hi, Mom will have this one, and this one, ooh, and this one. That's the sound of Mora pouring a trophy. Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you, too. My end day of Paimon's gonna eat 1.4, so everything by basically herself. 1.5. ஆக்சுவலாக ஜாங்க்லி பேனர் வந்துச்சுல்ல, அந்த அப்டேட்டுக்கு முன்னாடி அப்டேட்டில் தான் நான் விளையாட ஆரம்பித்தேன். ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ணேன். Paimon is super full. Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? ஸோ நாளைக்கு ஆஃபீஸில் பைக்கில் போயிட்டு I வந்துடுறோம். must remember to get some milk today on my way home. Please feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? சீசன் 1.4, Bird, are you here for ஓ some food அந்த as இது well? முடிகிற டைம் இல்லையா? ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் பெஸ்ட் மொபைல் கேமிங் அவார்ட்லாம் கிடச்சிருந்தது நினைக்கிறேன் ஜென்ஷனுக்கு. Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. Feel like hello bro, welcome to my stream. Behold! Bro, if you enter Genshin World, what character partner will you choose? Still catching that is. Yes, catching down. What is it? It's what you need the most right now. Choose Noel or The Amy answer to the because prophetic they puzzle. have so much time to spare. They like take it easy. Oh, yo, Nafil, Nidana. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the company of friends. என் ஸ்ட்ரீம்ல வந்திருப்பாரு, ஸ்வீட்டி ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலா இவர் பார்த்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் நஃபீல்ன்ற நேம்ல தான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் சீசி பையனை மாத்தினாப்ல. I sure am. Nobody else has signed up this year though, so the duty to learn falls on you. Anyway, நம்ப மாட்டேன். And choose Bennett with theory. Venti always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. Excuse me, if you don't mind, could I chat with you for a moment? Oh? Who are you? You may call me Scarlet.
Scarlet Just Pizza. like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. Visiting master from another land. Mind if I buy you a drink? Hey, you Snesneyaanga. Dress பாருங்க ரஷ்யன் டைப்ல இருக்கு. ஸ்னெஸ்னேயாவில் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Not drinking today, but thank you for that. Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. I can. That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, could you let me know what it is? I'm interested in it. Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. That's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit. As it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. Thank you. You're very friendly. It's been a real pleasure to meet you. I'll leave it to you then. I hope you continue to enjoy the city and have a wonderful day. இவனுக்கு இவ்வளோ ஆர்வமாக கேட்குறா. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? Don't wish it. Later, tingle ஆகுது. Really don't know. 2 days ஆச்சு அந்த சைடு. ஞாபகம் இருக்கு. 2 days தூக்கம் வரல. ஸ்பார்க்கியோ கலாய்ச்சதான் அதுக்காக. அப்போ எல்லா ஸ்ட்ரீம்ல போயிட்டு இதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கியா? Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. Rosaria. I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. என்ன சிரிக்கிறா? அந்த கேரக்டர் ஏதோ முக்கியமான கேரக்டர்ப்பா. ஸ்கார்லெட். Flower from another world. ஒருவேளை அந்த கேண்டீன் சொல்றாரு. தெரியலையே. திரும்ப வருவாளான்னு தெரியல பாப்போம். நெக்ஸ்ட் மார்னிங். There's no need to exchange words. அடுத்த நாள். பண்ணுவேன் ஆனால் லேட் ஆகும். 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக செட்டப் பண்ணணும். ஸோ அது பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன். கரெக்டாக ஒரு செட்டப் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரிவீல் பண்ணும். ஸ்னிக்கி ஃப்ரீக்வென்ட்டி, அதுக்கப்புறம் ஹோட்டன் டோஸ், அதுக்கப்புறம் மிராக்கிள், அதுக்கப்புறம் ஐஐடி, அதுக்கப்புறம் ஸ்பார்க்கி, அதுக்கப்புறம் அஸ்டல். இவ்வளோ ஜென்சி ஸ்ட்ரீமர் மத்தியில் போட்டுட்டு
இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரீமரையும் உனக்கு தான் தெரியும் போல. It's rather pathetic to ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் டிஸ்கிரைப் பண்ணவா? யோ ஏன் காமெடி பண்ற? யார் ஸ்ட்ரீம் என்டர்டெயின் ஆகுதோ அவங்க ஸ்ட்ரீமில் தான் ஆக்டிவாக இருப்பேன். அப்படி ஒன்று என் ஸ்ட்ரீமில் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work. Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read ஆரம்பிச்சு first? பல மாதங்கள் ஆகிறது மன்னா. மங்குடி அமைச்சரே, பல மாசம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. 1.5 மாசத்துக்கு ஆயிடுச்சு. AravindYT smartphone has really active streams. Oh, delay description actually. Take a look at the clue board and read the letters. Albedo letter. Oh, what all letter கொடுத்திருக்காங்க. என்னடா அது? டேய் ஒண்ணா படிச்சிட்டே இருக்கீங்க. எதுக்குடா இது? Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered Now regarding future a la guide we'll never get அதுலயே lost. எனக்கு அக்கவுண்ட் இருக்கு actually. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map Amber also wrote in. As for one, Timaeus seems to... And finally, this Nisa believes it. So, you're really... Or... Wait! Wait for me! Timaeus, what brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kinda sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, Has of course. 100% English change to Tamil da, but doing English Do commentary. you still remember the time I Face cam போட ஆரம்பிச்சிட்டாவே கொஞ்சம் வியூவர்ஸ் வர collaborated with a certain Miss அதுதான் ட்ரை பண்றேன். எனக்கு செட்டப் சரியா இல்லன்றதுதான் எனக்கு பிரச்சனை. செட்டப்லாம் பண்ணிட்டு தான் வரணும். Basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and well, we've stayed in touch through letters ever நிறைய since. பிளான் வச்சிருக்கேன். கிவ்அவே, ஃபேஸ் ரிவீல், எல்லாமே பிளான் இருக்கு. எல்லாமே ஒண்ணொண்ணா கொண்டு வரேன். கவலைப்படாத. Every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-ar the whole time? No, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-ar's heart. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-ar? Well, that's right.
The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to gift than that. I know full well that Miss Ying-R is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Which brings me to the subject of the last few days in the Windblume Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-R to Mondstadt. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel I've been spending all... and that's why I... Yeah. Haven't you been planning this for over a... Well, yes, I did. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time. I made sure to pack it. Point being... Well, you certainly... Thank you. Thank you. Okay, so great. Let's keep it up. மார்க்ஸ் பத்தி நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் லைவ்ல. மார்க்ஸ் இப்போ வைக்கிற எனக்கு ஐடியா இல்லை. ஏர்னிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வைப்பேன். You should say my name too. All right. We also have Klee. That's me. இப்போதைக்கு மார்க்ஸ் எதுவும் வைக்க வேணான்னு இருக்கேன். ஸோ நான் மட்டுமே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா மார்க்ஸ் யாரையாவது செலக்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. கரெக்ட். இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. பார்த்ததே 10 பேர் கூட கிடையாது. Me too. எதுக்கு மார்க்ஸ்? வரட்டும் கொஞ்ச நாள் போட்டோம். அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. நம்ம கண்டென்ட் பொறுத்து தான் இருக்கு. எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா பண்றோம்ன்றது. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? According to the prophecy, once we figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, we know something about that. What? ஆக்சுவலா என் சேனல் வந்துட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ற சேனலே கிடையாது. இது கண்டென்ட் சேனல். கண்டென்ட் போட டைம் இல்லன்றதால உட்கார்ந்து லைவ் போடிட்டு இருக்கேன். Then we'll let you lead the way. அதுவா அது செட் பண்ணணும். பண்றேன். அதுக்கு தான் ஒரு ஃப்ரீ டைமே இல்லைன்னு சொல்றேன். இருக்கிறது ஒரு நாள் லீவா, அந்த ஒரு நாள் லீவ்லயும் கேம் விளையாடிட்டே போயிடுறது. மற்ற எதுவும் யோசிக்க தோண மாட்டேங்குது. புரியுதுங்களா? என்ன இங்க காட்டுது? மேலே போடுமா? அப்போ The wind rises. Quit following me. According to the map, it should be somewhere around here. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. போய் லாட்ஸ்க்கு என் காலேஜ்ல ஒருத்தன் ஒரு மொழி சொல்லி I don't see any lanterns here. Now that I think about it, அதான் சொல்லணும்னு the நினைச்சிட்டீங்கல்ல. prophecy didn't say anything அதான் about what the மார்க்ஸ் lantern ஏன் of வேணாம்னு utmost joy சொல்றாங்க. actually வேணாம்னு looks like, சொல்லல. right? Maybe we've என் overlooked சேனல் something. கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் ஆகட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமா வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் வச்சுக்கிறேன். Trying to figure out something else from the paper.
So yes, you should look up and see that. Hyman's reading too. Huh? It says to look up. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? It also says now you should recite the incantation. Take a look at Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Look! The wind is blowing! What a strong wind current. Let's write it up and see where it leads us. Huh? We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? Here. Volume reduce பண்ணிட்டு உங்க வாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கவே தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் அதிகமா. இதோ இருக்கு. ஏன்னா ஏதோ வெட்டிங் செட்டப் மாதிரி இருக்கு. யோ கொல்ல போறேன் அவனா. லைவ்ல மோஸ்ட்லி ஸ்டோரி கவனிக்க மாட்டான். பட் நான் கவனிப்பேன் ப்ரோ. கவனிக்கிறது இல்ல. இதுல ஏதாவது கண்டென்ட் மாட்டிச்சுன்னா நான் அதுக்கப்புறமா வீடியோவை எடுத்து கட் பண்றதோ இல்ல அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறதோ எடுப்பேன். அதுக்காக எதையா வாசிக்கல அதான் வாசிச்சல கேட்கணும்னா எனக்கு நார்மலா கேட்கும். பட் லைவ்ல கம்மி பண்ணும்போது லைவ்ல இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். Let me have a closer look. Chat வாசிட்டு தான் இருக்கேன். Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. கிச்சன் படிக்கனா இவரோட சேனல்ல ஒரு ஷார்ட்ஸ் இருக்கு. கிச்சன் We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. அவர் பார்த்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Well, all our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? என்னடா சவுண்ட் இருக்கு சைடுல? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms, but I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. இல்ல இவங்கள ஏற்கனவே கேட்டாங்க. பிரவீனும் கேட்டாப்ல, வைப்பரும் கேட்டாப்ல. நான் தான் கொஞ்ச நாள் போட்டு ப்ரோன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பேத்துக்கும். That makes a lot of sense. வாட்ஸ்அப்ல பார்த்ததெல்லாம் முட்டா. Mona, is there something wrong? ஐயோ You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Cleve. யோ நீ கேட்டியா ஒரு முறை ஏன் வைக்கலன்னு சொல்லி கேட்டல அதுக்கு சொன்னேன். Just now, I gave my scryglass a spin, hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we அதுதான் அவன் தான் step ஃபர்ஸ்ட் foot in கேட்டான். here. வைப்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டான். But if nothing நான் here தான் has இல்ல actually ப்ரோ been ஃபர்ஸ்ட் physically tampered சேனல் with, ஃபுல்லா then டெவலப் ஆகி ஒரு ஏர்னிங் வர வரைக்கும் that person நானே பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை. ஸோ நானே ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோலோவா பார்த்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா மார்க்ஸ் வைக்கலான் இருக்கேன். அப்போ வேணா சொல்றேன்னு சொல்றேன். Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Don't leave us on the edge like this, Mona.
do what Albedo said. Yes. Let's test the hypothesis together, Klee. இல்ல இல்ல Come on, join us, Mona. Oh, all right. ஐயோ இல்ல ப்ரோ ஏன் மாடுன்ட்டே இருக்கீங்க எனக்கு Then I'll வந்து answer the என்னோட first ஆசை question. அவ்வளவுதான் நான் வந்து If தனியா someone were to சோலோவா ask me ரன் to பண்ணணும்னு find நினைக்கிறேன் a அவ்வளவுதான் flower வேற that is ஒண்ணுமே not of this கிடையாது world, அதுக்கு இல்ல இதுக்கு இல்லைன்னா You can கிடையாது do it, எல்லாமே Citrus. நானே மேனேஜ் பண்ணி டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறமா வேணா மார்க்ஸ் வச்சுக்கலான்றதுதான் என்னோட ஐடியா வேற then I ஒண்ணுமே would கிடையாது fetch a மார்க்ஸ் வைக்க tetragetic sweet கூடாதுன்னே flower. நான் சொல்லவே All கிடையாது right, I'm up next. மார்க்ஸ் வேணும் தான் My part of the prophecy is to find a இப்போ guide who will வேணான்னு never சொல்றேன் get அவ்வளவுதான் lost. Kali, I hope you found your answer. My answer is அது that I will be that கரெக்ட் guide. எனக்காக யாராவது For a நான் லைவ் long போடுற டைம்ல time, I இருக்கணும்ல have been நான் guided by நான் நினைச்ச others. நேரத்துல லைவ் It's போடுவேன் taken me a while, நான் நினைச்ச but I நேரம்லாம் finally made it to where I am எல்லாரும் வர today. முடியுமா Although I சொல்லுங்க still haven't made a name for சப்போஸ் myself, இப்போ பிரவீனே and நான் I'm மாடா still போறேன்னு quite வச்சுப்போம் immature, பிரவீனுக்கு திடீர்னு எக்ஸாமோ இல்லை I would சம்திங் still ஏதோ like to put ஒர்க்கோ my இருக்கு name forward. ஆனா அந்த நேரத்துல Because நம்ம I would லைவ் like to போட்டே become a ஆகணும் guide ஆனா that can help பிரவீன் others. வரலன்னா I want to help others the same way ப்ராப்ளம் Amber, வரும்ல ஸோ Master Tainari, Saito, அதுதான் and everyone வேணான்னு நான் else helped சொல்றேன் me. Now it's my ஜஸ்ட் turn to நார்மலா நான் pass on மட்டும் the அப்படியே gift that ரன் I've been பண்றேன் given. ஸோ சோலோவா ரன் பண்றேன் எனக்கு ஒரு ஏர்னிங் All வரும்போது right. மேபி It's up to me to என் கூட answer the மாடா third part. வர்றவங்களுக்கோ ஏதோ என்னால முடிஞ்சது I'll ஒரு submit myself as அமௌண்ட் one கொடுத்து who would never அதுக்கப்புறமா lie. மாடா வச்சேன்னா எனக்கு ஒரு Although I've சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் never இருக்கும் really had any other சரி என்கிட்ட virtues or மாடா talents, இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு I'm பெனிஃபிட் confident நான் that I've கொடுக்குறேன் ஸோ always அவங்க been எனக்கு an ஒர்க் honest பண்றாங்க person. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு I'd like இது to இருக்கும் thank ஸோ எனக்கும் everyone too சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் for இருக்கும் giving me this எல்லாமே opportunity to validate கரெக்டா போகும் myself. And last but not least, I ஆன்சர் will answer the final part of the prophecy. யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் There's no tale more befitting the title of முதல் a மோட்ல legend that never ends than our fates as human beings. Wait, the lantern just lit up! Whoa! I don't All want four to sides of the lantern are glowing! Huh? இதே தான் பேசுனேன் அவ்வளோ கம்மிட்டாக இருக்கணுமாவா அவ்வளோ கம்மிட்டாக தான் ப்ரோ இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இல்லைன்னா வேஸ்ட்டு மார்க்ஸ் வைக்கிறது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் Could I ask you to அவ்வளோ stand up for a கம்மிட்டடாக second? நீங்கள் போடுறீங்களா நானும் வரேன் நான் மாடா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வர்றதுக்கு ஆள் வேணும் ஸோ எப்போனாலும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. And to வந்துட்டாடா think, இங்கேயும் I never expected you to actually find this place. What? There's someone else here? இவன் எப்படி We meet வந்தா again, traveler. Hey, you're that outlander we met the other day at Good Hunter! It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? Then why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? நீ படிச்ச ஸ்கூல்ல நான் ஹெட் மாஸ்டர்மா There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on ஷோ duty every day. ஷோ ஷோ All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? But why? Then, does சொல்ல that mean ஆரம்பிச்சிட்டான்ப்பா this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Ah, so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay.
வெற்றி What are வெற்றிங்க you ஒன்றும் பிரச்சனை talking இல்லை. about? It's a long story, but I'm not quite sure that பட் I'm the best ஏன் person அந்த to அளவுக்கு tell it. ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாருன்னு தெரில மாடு வைக்க சொல்லி. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Eh? Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Alice. Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Successor of Jay. Since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Oh, it's Alice. I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. Oh, உங்களுக்கு தெரியுமா? You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. Story-ஆ? Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table.
Nice. Ah, so this is where the legendary mages held their meetings. That's right. We often met here to chat and have tea. Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhine-daughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. Could she have been the one who spoke to me while we were... If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world, and that they would all know each other? The one who would never lie is... me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Boar Princess? Amal. I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors, but you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted.
She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. இனிமேல் எல்ஃப்ல அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆனா I still don't get it, but I அழகா do இருப்பாங்க. know I that wonder all how the Aris mages are Mom's best I friends. expecting something. If you ask how நல்லா I see it, expect the பண்றது Hexen பாப்போம். Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, 3.6ல I'll introduce லாஸ்ட் some of the other ஃபிங்கர் members to you all later. I ஸோ still have a அதுக்கப்புறம் few things to attend to, so ஃபிங்கர் this will have to do for today. க்ளீ அண்ட் காசுவாடி Bye too. மேபி இருக்கலாம். Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's Windblume again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay tied the knot. Ah, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windblume Festival to the fullest. This face and the lantern grows dim. It is once again just a regular piece of decap. For a moment, everyone looks lost in thought, but when chatter begins to fill their space again. Before long, everyone spreads their gliders to return to Monster. Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? பதறாதடா பதறாத. வைப்பர் டுடே ஆப்ஷன். ஆமாம் என்னாச்சுன்னு தெரில. நாளைக்கு கேட்போம். நாளைக்கு அவுட்லாஸ் போடுவேன்ல அப்போ வருவான். என்னதான் பண்ற? Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, let it out. I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. Of course, I didn't actually expect the Supreme Blessing to be real, but... Don't say that. None of this was chatல. your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Windblume Festival's special ambassador. Had I not asked for everyone's help... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. No. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like this whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it.
இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சது முடிச்சிடலாம். But I'd say we still learned something new. தேவலாம தான் பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Oh, Miss Yingar. Hey, you three? You may want to look over there. யாரு இது? Miss Yingar? Miss Yingar. Oh, so that's Miss Yingar? நேம் எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கேனே. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. I am so sorry, Miss Yingar. But how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that... Sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding. But now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Hey, Anna, unexpected. Should we go see how they're doing? Oh, I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? We'll just leave them alone then. I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy. And you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike. அதான் சொன்னேன் பர்ஃப்யூம் இதுல ரொம்ப கம்மியா தான் வருவா. லீவோட டெய்லி கமிஷன்ல கூட வருவாளே. ஒரு பையன் ஏதோ கேட்பான், அதுக்கு இவன் போய் ஏதோ மெட்டீரியல் கொடுத்து ஒரு பர்ஃப்யூம் ரெடி பண்ணுவான். சம்திங் ஒரு பெஸ்ட் வரும். அந்த நேம் எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகல. இந்த ஷாப்பர்ஸ் சென்ட் இதுன்னு வந்து பார்த்தப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. Made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have met and become your friend. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. Timaeus girlfriend and சொல்லுவான், யாரும் சொல்ல மாட்டான். For me to learn to accept myself? Well, do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? Hey, that's a topic that my mom brought it, but she also said, why don't you give... Okay, they are really having a great conversation. I knew this texture. Yep, it's nothing. They're super sweet. I'm also submitting them as my Windblumes for this year. I wish that the animal archon could also see how lovely they are. Thank you. I'll plant them in the immediate forest and take good care of them. Kale? ஐயோ இதோ ஆயிடுச்சு தூக்கத்துல. நான் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டு பேசி முடிக்கிறா. Oh, really? Of course. So it's still 5 years. Huh? It was like a little... நஹிதா பதிலா டைனாரியில வேற போடும். டைனாரிலாம் கிடையாது என்கிட்ட. Well, I'll keep working on... Yeah, you can... Oh, it looks like you... Master Tynard! If your friendship was... That's it. All that matters. Oh, that reminds me. Traveler, Cyno wanted you to... I'm a master. Can you believe this guy? He's called Let's knock him off his high horse. Wait! Huh? Yeah! I made these bookmarks from some Aru roses at the hotel. During Windblume. Well... Oh. Whoa! Are these really for us? So... Although they're not... I want to give them the real blessing. Sucrose, do you see that cloud? Huh? Doesn't it look just like your test tube? Okay, முடிஞ்சிருச்சு பா.
Resurrects World. Oh, God bank. Okay. இதெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிச்சுக்க வேண்டியதுதான். Think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it. எவ்வளவு இருக்கு? 5150, 27. Maybe that's their problem. சரி, ஓகே, முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாமா? It's been getting quite busy recently. Okay.